Today let us see the reactions of amines. We have already discussed the reaction of amines in general, but we are going to see especially these kind of reactions. In this, first we are going to see the Hoffman elimination. Hoffman elimination reaction. Hoffman elimination. Okay, we can also see this in E2 elimination, of amines, and then in the topic Hoffman exhaustive methylation. Hoffman exhaustive methylation. These are all some of the topics that is similar to Hoffman elimination. And this reaction says that pyrolysis of quaternary ammonium salt. You know how quaternary ammonium salts are prepared. Pyrolysis of quaternary ammonium salt, which are derived from amines. Which are derived from actually amine, they give a olefin. And the question is, what is the stereochemistry of the olefin or the structure of olefin? Usually in Hoffman elimination, the structure that is produced, the olefin that is produced, usually is the less substituted olefin. There is no substitution in olefin. Less substituted olefin is preferred. And there is also one more product in the same elimination which has the olefin has a more substituted product. For example, let me take this example. Let me give an example. CH3 here N CH3 twice plus nitrogen plus OH minus. This is a quaternary ammonium salt. When this substance is heated, that is pyrolyzed, during pyrolysis it gives a compound like this CH3 C double bond C H olefin, and then plus tertiary amine. This N CH3 NCH3 thrice. NCH3 thrice. You get a product like this, and this product is a Hoffman product. This product is called a Hoffman product, where you get another tertiary amine as a side product. Okay, tertiary amine, and this reaction is called Hoffman elimination. Let us take another example in which both the sides of product and Hoffman products are there.
let me take that example. Here imagine a quaternary ammonium salt like this, N plus CH3 thrice. Imagine a salt here, this kind of salt. No, I just here one hydrogen, here one hydrogen. If you take this compound, there is two possibilities. It may give a mixture of product. Okay, the same reaction is analyzed by two scientists. Same reaction is analyzed by two scientists, and this product is found by side stuff. Side stuff. This is called a side stuff product, and we know this is an Hoffman product, as we have already seen. This product is called Hoffman product. If you compare to these two, this alkene is less substituted. When less substituted alkene is formed, then that is called as a Hoffman product. When more substituted, you can see here the alkene is more substituted here. If this alkene forms, that product is called a Zaitsev product, and this product is also called thermodynamic product. Thermodynamic product, and this is called kinetic product. Okay, there are many evidences and reasons for such preferences. The mixture of product can be obtained, and this reaction is called as Zaitsev elimination reactions. Elimination reactions of amines. There are two kinds of elimination. One is called Zaitsev product, and another one is called as a Hoffman product. Okay, the next reaction what we are going to see is, next reaction is carbylamine test. We shall see the carbylamine test now. Now let us see the carbylamine test. Carbylamine test. Carbylamine test is a test for detecting primary amines. Primary amines கண்டுபிடிக்கும்போது ஆர்கானிக் அனாலிசிஸில் தேர்ட் இயரில் படிக்கும்போது யூ வில் ஹாவ் திஸ் பிரைமரி அமீன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிப்பீங்க. அதில் பிரைமரி அமீன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வந்து இந்த கார்பைலமின் டெஸ்ட். இதில் என்னதுனாக்கா, யூ வில் பி டேக்கிங் அன் அமீன். For example, C6H5NH2 aniline. We'll be taking an amine. This amine is treated with chloroform CHCl3 plus NaOH. இதை வச்சு நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் அல்கைல் ஐசோசைனேட், தட் இஸ் C6H5. இங்கே என் இருக்கு இல்லையா, என் டபுள் பாண்டு சி இது ஃபார்ம் ஆகும். ப்ளஸ் இது கூட வந்து ப்ளஸ் NaCl plus water இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் as a side product. But this compound is called as a isocyanide. Isocyanide, and this isocyanide is called as a carbyl amine. இந்த carbyl amine நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, by a foul smell, ஒரு கெட்ட நாத்தம் அடிக்கும், bad smell, by which you can find out the carbylamine. This is the test to detect primary amine. சரிங்களா? இப்போது let us see the mechanism of this reaction. Let us see the mechanism.
how this carbylamine is formed mechanism. In the first step, the aniline reacts with aniline. This is aniline. It reacts with the dichlorocarbene. The dichlorocarbene, இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா it came from the chloroform. இந்த குளோரோஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு குளோரினும் வெளியில் போயிட்டு, அதாவது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மாதிரி ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகும்போது, ரெண்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கார்பனில் வரும்போது, அதாவது ஒரே கார்பனில் ரெண்டு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் வர்றது, இதுக்கு பேர் கார்பீன் பேர். எப்படி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஹைலி ரியாக்டிவோ அந்த மாதிரி இந்த கார்பீனும் ஹைலி ரியாக்டிவ். அந்த மாதிரி ஒரு டை ரேடிக்கல் தான் வி கால் இட் அஸ் கார்பீன். இந்த கார்பீன் ஆக்சுவலி கேம் ஃப்ரம் குளோரோஃபார்ம். இது என்ன பண்ணாக்க இந்த நைட்ரஜன் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும். ரியாக்ட் பண்ணும்போது it gives this kind of product. We shall see. It attacks here and therefore it will form NH2 and CCl2. If you see here, இங்கே வந்து கார்பனுக்கு 3 பாண்டு தான் இருக்குது, அதனால் it will gain a positive charge. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 பாண்டு இருக்குது. it gain a positive charge here, negative charge there. இப்போ இந்த நைட்ரஜன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், மைனஸ் ஆச்சு ப்ளஸ், ஆக்சுவலி மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ரெண்டுமே ஆட் ஆகுது, இங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது யூ வில் கெட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். இப்போ இதில் இப்போது NH தான் இருக்கும், NH CH இல்லையா, CHCl2 அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, CHCl2 இந்த மாதிரி இருக்குல்ல. இந்த NH ஆக்சுவலி இந்த NH கூட நான் தனியாக உங்களுக்கு போடுறேன். இந்த NH தனியாக உங்களுக்கு ஐஃபன் போட்டு காமிக்கிறேன். இப்படி இப்போ என்ன ஆகுனா, இந்த பாண்டு இங்கே போகும், இதாச்சும் ப்ளஸ்ஸாக வெளியில் போயிடும். அப்போது இது வந்து Cl மைனஸாக வெளியில் போயிடும். இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து HCl வெளியில் வரும். அப்படி வெளியில் வரும்போது யூ வில் கெட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். அப்போது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் வந்து இங்கே டபுள் பாண்டு வந்திருக்கு. அப்போது N டபுள் பாண்டு C, அப்போது HCl, இப்படி ஒரு காம்பவுண்டு உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. when this is treated with OH மைனஸ், நீ பேஸ் NaOHல இருக்கு இல்லையா, அந்த பேஸு கூட அது ட்ரீட் பண்ணும்பொழுது அந்த HCl இது வெளியில் போயிடும். அப்படி வெளியில் போயிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த இது மட்டும்தான். அதாவது N டபுள் பாண்டு C அது மட்டும் இருக்கும், N டபுள் பாண்டு C அண்ட் திஸ் காம்பவுண்ட் வித்து இந்த ரெண்டு அந்த கார்பீனோட இது ரெண்டுமே உடஞ்சி போயிடும் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ். சரிங்களா, இது ரெண்டுமே உடஞ்சி போயிடும். இப்போது it has a resonance structure. இது it may also exist in another form, that is N triple bond C. இப்படி வந்துருச்சிங்கனாக்கா இங்கே வந்து you will get a minus charge here and you will get a positive charge here. It has this kind of resonance structure. சரியா, this product is called isocyanate or carbylamine pair. Carbylamine, this has a foul smell. இதை வச்சு நம்ம என்னது இதில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, இந்த டெஸ்ட் இந்த ஸ்மெல்லை வச்சு இந்த காம்பவுண்ட் ப்ரைமரி அமீன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க முடியும். ஏன்னாக்க அப்போ தான் இந்த ஜாயின் பண்ணோம், இல்லைன்னா நடக்கிறதில்ல. மற்ற அமீன்ஸில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதில்ல. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் we shall see another reaction. Thank you. Now let us see the Hinsberg test.
This test is used to distinguish between primary secondary and tertiary amines. The reagent used in this test is benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride is a reagent used for this test. Benzene sulfonyl chloride, that is C6H5SO2Cl, followed by addition of NaOH. This is the reagents used in this. If you see the structure of this compound, benzene sulfonyl chloride, that is SO2Cl. This is the structure of the compound, right? This reagent reacts differently with primary amine. Primary amine கூட ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும், செகண்டரி அமீன் கூட வேறு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும், டெர்ஷரி அமீன் கூட ரியாக்ஷனே பண்ணுறதில்ல, நோ ரியாக்ஷன். சரிங்களா? இந்த ப்ராடக்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வேறு, இங்கே வந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு சால்ட் ஆஃப் அதாவது சல்ஃபோனமைடு சால்ட் கிடைக்கும். இது வந்து சாலிபிள் இன் வாட்டர். அப்போ தண்ணியில் கரையக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இங்கே வந்து சால்ட் கிடைக்கிறதில்ல, அது இன்னொரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது, அது இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர், இன்சாலிபிள் இன் NaOH, சாலிபிள் இன் NaOH, இது இன்சாலிபிள் இன் NaOH. அதுக்கு தான் அந்த NaOH ஆட் பண்ணுறோம். இப்போது let us see the reaction. இதை வச்சு தான் நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? முதல்ல அப்போது ஒரு பென்சின் சல்ஃபனைல் குளோரைடு கூட ப்ரைமரி அமீன் போடும்போது உங்களுக்கு ப்ரைமரி அமீன் போட்டு NaOH போடும்போது உங்களுக்கு கிளியர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இதுவே செகண்டரி அமீனாக இருந்தால் உங்களுக்கு கிளியர் சொல்யூஷன் கிடைக்காது, ப்ரிசிபிடேட் கிடைக்கும். டெர்ஷரி அமீனாக இருந்தால் எந்த ரியாக்ஷனுமே நடக்காது, அப்படியே இருக்கும் போட்ட ரியாக்ஷன்ஸ்லாம். இதை வச்சு அப்போ ப்ரைமரி அமீனா, செகண்டரி அமீனா, டெர்ஷரி அமீனான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஒவ்வொன்று கூடயும் அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். லெட் அஸ் டேக் ப்ரைமரி அமீன். இப்போ RNH2 இஸ் த ப்ரைமரி அமீன். இது கூட வந்து இந்த பென்சின் சல்ஃபனைல் குளோரைடு ரியாக்ட் பண்ணுது, C6H5SO2Cl. இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னா C6H5SO2Cl இல்லையா? அதில் அந்த Cl கூட எது ரியாக்ட் பண்ணுது? இந்த ஹைட்ரஜனில் இருக்கக்கூடிய NH2வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் அது கூட ரியாக்ட் பண்ணுது. அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்போது மீதி ப்ராடக்ட்டு உங்களுக்கு என்ன வருது? ஒரு ஹைட்ரஜன் Clோட போயிடுது, மீதி இப்படி வருது NHR அப்படின்னு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுது? NaOH கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அப்போ C6H5SO2 இங்கே என்ன வருதுன்னா இந்த H வந்து இந்த OH கூட போயிடுது, அப்போ இங்கே Na வந்து RNA வந்துடுது. இது வந்து என்னது? சல்ஃபோனமைடு, சோடியம் சால்ட் ஆஃப் sulfonamide salt. This sulfonamide salt வந்து soluble in water. இது வந்து soluble in water, அதனால் பியூர் சொல்யூஷன் கிடைக்கணும். இப்போ அதுவே இது வந்து என்னது? ப்ரைமரி அமீன் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. அதுவே இஃப் யூ டேக் அ செகண்டரி அமீனை நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது அப்போது R2NH இதுதான் செகண்டரி அமீன். இது கூட இந்த C6H5SO2Cl ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன கிடைக்குது? C6H5SO2 இங்கே வந்து N முதல்ல அங்கே H இருந்துச்சு, இங்கே H இல்லை, R இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து என்ன பண்ணுறதில்ல, NaOH கூட ரியாக்ட் பண்ணுறதில்ல. தெர் இஸ் நோ ரியாக்ஷன் கீழே NaOH கூட ரியாக்ட் பண்ணுறதில்ல. இந்த ப்ராடக்ட் அப்படியே இருக்கும். இது வந்து ஒரு இன்சாலிபிள்
insoluble product. அப்போ உங்களுக்கு என்னது precipitate ஃபார்ம் ஆகும். இது tertiary amine கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா R3N கூட இது ரியாக்ட் பண்ணுறதே இல்லை. H5SO2Cl இது கூட இது NaOHோ இல்லை ஏதோ போட்டாக்க இது என்ன பண்ணுறதில்ல, நோ ரியாக்ஷன். அப்போது உங்களுக்கு அப்படியே அந்த லிக்விடு அப்படியே இருக்கும். சரிங்களா, நோ ரியாக்ஷன். அண்ட் தேர்ஃபோர் அப்போ இதை வச்சு இங்கே சாலிபிள் சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா அது ப்ரைமரி அமீன். அதாவது கிளியர் சொல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா ப்ரைமரி அமீன். இங்கே வந்து precipitate சாலிபிள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து செகண்டரி அமீன். ரியாக்ஷனே நடக்கலைன்னா அது வந்து tertiary அமீன். This is how you can distinguish between primary, secondary and tertiary amine using Innsberg test. Thank you very much. Now let us see the Scott-Bowman reaction. This reaction is the reaction with benzyl chloride. It is benzylation of amine and phenol. இது ரெண்டுக்குமே ஃபீனால்லையும் இதே Scott-Bowman ரியாக்ஷன் இருக்கும், அமீன்லேயும் இந்த Scott-Bowman ரியாக்ஷனும். இது ரெண்டு ரியேஜென்ட்டுமே ரெண்டு மாலிகுலுமே பென்சாயிலேஷன் பண்ணுற ரியாக்ஷனுக்கு பேர் Scott-Bowman ரியாக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம அமீன் படிக்கிறதால we shall take an example. If you take an RNH2 that reacts with benzyl chloride, that is C6H5COCl, it gives a product that is R-amide, and this is a benzamide RCOC6H5, and this reaction is called, the side products are NaCl plus water in presence of NaOH actually. And this reaction is called Scott-Bowman reaction, benzylation of amine. The same reaction can also take place with phenol. Let us see the mechanism with amine. What is the mechanism by which this reaction takes place? This primary amine, let us take a primary amine NH here plus this benzyl chloride CO OCl. Okay, here this the lone pair of electron in this amine. Actually, let me write more clearly here. Let me also erase and position in a different so that I can draw that attacking. This lone pair electron, actually nitrogen, attacks the benzyl chloride to form this kind of product. You can see here. See double bond O, and here you get, when this attacks here, the chlorine will go away. Okay, and therefore what will nitrogen, in the nitrogen we have two hydrogens, and you can here, and one R group, and therefore there is a positive charge developed. Okay, this, when this, in order to neutralize the positive charge, this H plus will go away. When H plus goes away, then you get this kind of product. C double bond O, then NH R, and this is benzamide. Okay, and this benzamide is the product. Okay,
benzylation of amine and phenol are called as Cartan-Bowman reaction. The application is we can prepare any benzamide. Here, if this R group is phenyl, if R group is phenyl, then it is called N-phenyl benzamide. If it is methyl group, N-methyl benzamide. The use of this reaction is you can prepare many benzamide derivatives depending upon the R group. What R group we take, depending upon that we will get the derivatives of benzamide. Thank you.